Tēnei te mauri ka whakapiki, tēnei te mauri ka whakakake. Tēnei te mauri ora ka puta ki te whaiau ki te marama haumi e. Hui e, taiki e. This week, on The Hui. Is homelessness at crisis point in Aotearoa? It's just too cold. My fingers are so frozen in the morning I can't even zip up my bag. I want to be off the streets, but there's nowhere for me to go because of my past. Kaimahi on the ground have first-hand experience of the growing problem. New Zealand families are suffering. It's a national crisis. What we are seeing here is producing more iniquity, more problems, more trauma. And we sit down with the talented creators behind the new waiata Māori project, Kōkōuri. Mā tātou tamariki, mangareanga katoa. Te hunga kārero ki auwi te iwi ngaro nei te ao ngā mate o te wā haramai. Haere, tātou kei te pito ora, ti hewa mauri ora, and welcome back to The Hui. The coalition government say they are tackling the housing crisis, drastically reducing emergency housing, waiting lists, shutting up motels used for emergency housing, and helping rents fall year on year. But charities working with homeless whānau say they are witnessing a new wave of housing insecurity beyond the traditional hotspots and question the government's narrative that they are on top of the problem. Mea nei te pūrongo, a Ruwani Perera. Rotorua's city streets are littered with people and their possessions. Whānau sheltered in shop doorways are feeling the winter chill. It's just too cold. My fingers are so frozen in the morning I can't even zip up my bag. I've got to get help to do that. 58-year-old Renata was released from prison 2 weeks ago. I got out to nothing. I came straight onto the streets. I lost everything when I was in prison. My car got sold, all my clothes got thrown out. The street's not a very nice place. Carlo is also barely surviving and desperate to get off methamphetamine and synthetic cannabis. It's tough going, with drugs easily available on the streets. That's shit being in this position. That's shit. The majority of us will activate our addictions because of being out here. Compared to other places, we're definitely not the worst. But because we are known as a top tourism destination and we are quite a tight-knit community, it was quite shocking to see people choosing to sleep on the streets. The Rotorua Lakes District Council is getting tough on the homeless here and recently trespassed 10 people for antisocial behaviour. Business owners should not have to be dealing with the significant amount of abuse, intimidation, and also, I hate to say this, but defecation around their property as well that they are having to clean up in the morning. The behaviours that they were demonstrating were not only illegal, but also very intimidating and distressing. Rotorua Mayor Tanya Tapsell has had enough. When there has been continuous efforts to assist them into accommodation, but they're choosing not to, you eventually reach a point where you have to say, look, this is actually creating a harmful environment. So you think homelessness is a choice? A lot of the feedback is that they choose this as a lifestyle because they want to have more money to be able to feed their addictions. I don't choose to be out here. I want to be off the streets, but there's nowhere for me to go because of my past and what I've done in the past due to my addiction. I want to be sober. I'm done. My kids are missing out because of me. When I speak to the Mayor, I'm very strong on addiction. She sees that it's a health issue and understands that the health network needs to be built to meet what the housing network are putting out there. Haihaitu Barrett is CEO of charity Lifewise, which tackles homelessness around the country. Is it the worst that you've ever seen? The worst. The rough sleeping now, you're not just talking about people crashing out on the side of the road with the sleeping bag anymore. You're seeing street whānau up all night, drug and alcohol, the violence. So unfortunately, the homelessness now is more out there, visible, not ashamed, and we're here. That's how it is. What we'll see is people either committing crime to get into, this is sad to say,
They'll want to go inside to keep warm. They'll go into prison. It's madness. It's crazy. We should not have that at all. The rise of homelessness is an issue not confined to Rotorua, but now widespread throughout Aotearoa. New Zealand families are suffering. It's a national crisis. As of May 2025, there were almost 20,000 people on the public housing register waiting for a kāinga ora home. Nearly 50% are Māori. On average, people will be on the wait list for over 7 months before being housed. Where do you go in that time? Where do you go in that time? It's half a year. Yep. Would you say Rotorua's improved since 3 years ago? No, we're going backwards. The government has closed down most of the motels that were used as emergency housing, which spiralled out of control in cities like Rotorua during the COVID pandemic. National has cancelled all of emergency housing, which makes it now hard for some fellas like us to get emergency housing. The last of the motels will be shut down by the end of the year. Do you think that's too quick? Way too quick. Closing them down in December, then you better have a plan, an appropriate plan, to move them into somewhere safe that has tight support services. They move them, but to where? You know, I really want to question that. To where? And what support is in place? So are you confident that winding down those motels, emergency housing, that will not put more people out on the street? Yes, absolutely. We are building now at a rate that will help to house everybody that needed it in the emergency housing motels. In the past year, more than 500 new homes were built in the tourist city. We need to make sure that there is suitable accommodation that is appropriate, that will remain available, and that will never be a motel. There are whānau still suffering right now who have come out of the motels. They're out there in the streets. There is a lack of support services that understand the root causes. She says addressing the complex needs of many street whānau must be a priority. This is a now visible issue that New Zealanders are not coping with the current system that we have. It's a way bigger picture. Next, homelessness where you'd least expect it. That's a very prominent part of Auckland. We're seeing rough sleeping. And the manaaki being shown to te hunga kāinga kore. The whole lot of us just feel so satisfied that we've made a change in somebody's life. Hoki mai anō ki te hui e wete ana I ngā take kāinga kore o te wā. It's been called a national crisis, the homelessness issue, one not confined to Rotorua, with so many whānau sleeping with their belongings out on the city streets and across the country. In the second part of Ruwani Perera's report, we take a look into how some are surviving, being transient as temperatures plummet, what supports there are in the community, and the government's moves to reduce the growing problem. As commuters battle their way through Auckland's morning rush hour, daylight reveals the hard truths for those sleeping rough. They've had to hide themselves on the street to keep safe. But under the city overpass is a space that's a welcome sight for our street whānau. That's what we've named our whare, Manaaki Tangata. A place where the homeless can come in from the cold for a cuppa and a kai. How you been? Yes, good, thanks. Am I right? Missed you. I kind of like get so hungry in the morning, don't they? Every day we have a different hot meal. Take care, thank you. Bye-bye. Be safe. This place offers a very non-judgmental area for them to come and eat and just see how we can help them. Yeah, they can eat as much wheat bix as they like. Around 60 people a day are looked after here by a ropu of Māori wardens, all volunteers,
supported by Auckland Council. Some there's a lot of addiction. They've come out of prison. They've had abusive relationships, and there are genuine people that have lost their homes. As well as a feed, there's a shower and laundry facilities as well. And that's a dryer there for their clothes. And of course, this is the wonderful rack. Of course, some of them don't have clothes to go out with, but they want to wash the clothes that they've got on. So over here, we've got all the clothes that have been donated. And so they can go through the bags and find something to wear. In my eyes, this is supposed to be like a marae. It's homely, makes you feel at home. Where possible, support services are put in place, like referrals to drug rehab. But this winter has been especially grim for our most vulnerable. Well, sad news that one of the street whānau had passed away out in South Auckland, froze to death. Mātaurua Smith patrols throughout Tāmaki and has seen rough sleeping spread to affluent areas of the city, including the North Shore. Before it used to be quite tapu. Homeless only came from South Auckland, that's what people thought. You know, Māngai, Aotearoa, Mereraiha, but it's everywhere. To be homeless on the North Shore is a completely different experience to what you might see in the CBD or even out south. There's a real lack of agencies here. It's not as visible here, but it is definitely present, yeah. Jan Rutledge is General Manager at DePaul House, which has been providing housing and support services north of the Harbour Bridge for 40 years. She's seen a noticeable increase in homelessness. Now that we've got no cause evictions, the landlord can just come in and say, you know, that's it. So we're seeing quite a lot of that. We had a family come to us with 2 kids, mum and dad. They were staying in Glenfield Mall's car park. Just across the road is work and income. Nobody wants to come into a place like this and ask for transitional housing. But the relief, once they see that somebody can help them, is enormous. While rents nationwide have fallen, tenants here are still paying top dollar. And I would say private rental, particularly on the North Shore, is not affordable. And we do see that the standard of what is offered to our people is not appropriate. You're not talking quality accommodation for sort of $700-800 a week. Haihaitu Barrett doesn't think the government has an accurate grasp of the issues and would welcome a meeting with the ministers in charge of the housing portfolio. Does it concern you that you still haven't met with Ministers Potaka and Bishop? Yeah, it does. It does concern me when I hear the stats, the facts that they're putting across, that we see very differently. I feel that it's an opportunity missed of hearing what the real case is in some of these communities. So I would think in the best interest of wanting to support these most vulnerable, you would want to hear the facts, the real facts. What these social service providers are seeing on our streets isn't the same as the government, as Housing Minister Chris Bishop recently told News Talk ZB. The facts show that these people are moving into social houses, transitional housing and private rentals as well. That's what the facts show, and I'm really proud of our record. To be able to say so confidently that they're proud of their achievement, what have they achieved if our numbers are showing that this is a now heightened level, not just in Rotorua, throughout Auckland, definitely in Wellington, Christchurch, North Shore up. There needs to be a cross-party agreement. We can't keep flip-flopping from one government policy to the next, and we need to have a solution across the whole of the country. We are making progress, but obviously there's a long way to go. We want to see lower house prices, lower rents. We want to see less people in housing deprivation. I know some of the whānau right now that are out there on the street. They've been through every service you can name. They've been through all of them. They've been housed, everything. But that hasn't met whatever's going on inside for them. It still hasn't met it. So we've got to find out as a community, what is it that we need to be doing? Because we can't give up hope.
It's hard to ignore the difficulties Kenny must face living on the street and in a wheelchair. I'm living out here in the winter, the cold. But he's grateful for the Manaaki Makaurau Smith and her team are serving up. I'm here every day and always say loving and giving. No, what more can you ask for? Ka pai, kia ora. The whole lot of us just feel so satisfied that we've made a change in somebody's life. Now, LifeWise's big Sleep Out fundraiser to raise awareness and money to combat rising homelessness returns on July the 10th for the first time since COVID-19. And since that story, LifeWise CEO Pere has resigned. Taro kauihoana e te wihe huinga waiata te haere ake nei Kōkōuri with Hana Mereraiha and Pere Wihongi is up next. Tā te rangatira kai he kōrero, tā te rangatira wai he waiata. Waiata Māori has seen a huge growth in popularity. New compositions and translations of popular English songs into Te Reo Māori has helped grow the number of popular Waiata Māori as well as new composers and singers. Kōkōuri is a new EP, and I sat down with Hana Mereraiha and Pere Wihongi to discuss the project and the process of Waiata Māori composition. Tēnā kōrua. Tēnā kōrua. Pere tēnā kōrua nau mai. Tēnā kōrua whai wahi mai kōrua kia mātou. Kōkōuri. Hea te tino tika? He kaupapa I whanake mai I te kaupapa wānanga tito waiata ko kōkōtea. Tērā. He kaupapa nā kahurangi hinewehi I whakapuaki mai. He wāhi huitahi mā ngā wāhine Māori, e whanake, e korikori ana I waratau pukenga tito waiata. I roto I te reo Māori, I te reo Māori tonu, koia. No reira, ko te Kōkōuri, kanoho hei hoa haere mo te kōkōtea. Te taia, tētehi, mena kaore, tētehi. No reira, I whanake mai tērā kaupapa. No reira, e tika ana me mihi, tō tātou whaia. Ne, meo ngā tini kaupapa kua pahawa, kua tutuki ai roto I ngā tau, hei ara, mō ngā kaupapa pēnei nei, te Kōkōuri. Nō reira māwai te Kōkōuri? Mā tātou. Mā tātou tamariki. Mā ngā reanga katoa, koira pēr tētahi āhuatanga I kitea, I te kaupapa nei, ko te mahitahi o te tautōhito, te pakeke ki te rangatahi. Ki te pīkātahi anō kārere. Nō reira, koira te he kaupapa mā tātou. Mā te wānanga, ne? Nā te ahi pērā, I te mea, kei re tahi Māori a mea, ko te haere tau ki te tei wānanga, harei te mea haere ana ki te tei wānanga, he haere ki te tei hui nui hone, engari karakati ana he wānanga, engari mā te wānanga, hea te hui nui ka puta, I roto I te ao tito waiata. Kia nei, e kitea nei ngā hua o tēnei momo rautaki, tito waiata, waihanga waiata, I roto tono I te kotahitanga. E hara I te mea e tā noa mai ana ko ngā kai waiata. Hoi anōra ko ngā kai wāwahi puoro, ko ngā kai whakatangitangi puoro anō hoki, ka tuia hoki ko ngā mātanga reo, ana e kounga ai ngā hua o te waiata, e hoi anō, ko tētahi o ngā auahatanga pēr o tēnei kaupapa, ko te ātakite I ngā hua. E hara I te mea kua whakaritea tētahi waiata ana ka kuhu atu ki te taiwhanga He mea tupu noa mai te wā taua wā tonu. Me tā mātai whakapono, hei roto I tēnā, ka kite anō I te kounga o ngā kai waiata, o ngā kai wāwahi, o tira I ngā hua reka ka puta I tēnei mea te kotahitanga. Engari me whai pukenga te tangata ka haere. Ngā mea pēnei au nei na horekau e pukenga, horekau e pūmanawa, ka noho noi hone ka titiro ki te hia tumo te tūpono ka arake e rate te tei mea tino pai. Tai rau mea. Engari ko kōrua, I te mea te o te ngā, ke me whai te tei kai whakahuepe I te waka, ko te katoa rā nei tērā, e whakahaere ana I te waka, kia puta,
kia pua wai mai he hua, ne? Puna te atahu o tēnei nā. Nāna no I whakakotahi mai I ngā ringaringa me ngā waewae o tēnei tinana e mōhiotia nei ko Kōkōuri, ko te ata whātoro ki ngā reo waiata. Kei reira ki au nei te tuapapa o ngā mahi waiata. I te mea ko tāte kai whakarongo he rongo I te reo e rere ana. Ko te mātanga reo anō hoki tētahi katau atu ki te hāpai, ki te tuku kupu, puna whakaaro, ana ko te kai wāwahi kei aia te kounga o te waiata. Kei te kounga o ana pūkenga, te kounga o ngā hua, o te waiata tonu, ka puta I a rātau. Ana, I ona wā, ko te kai wāwahi, te kai whakariterite, ngā pūoro, I ngā taki. Nā reira, he painga anō te tāpiri mai I ngā kai whakatangitangi pūoro. Kei roto rā, ko tētahi anō momo kounga, e hara I te mea nā te mihini anō ngā pūoro I whakarite mai. Engari, he pai te rongo, I te rere a te rakuraku, tūturu nei, ki roto I te waiata. Ana, ko hua mai ko e nei o ngā waiata. Nō reira memehi kia koe, ana. I te mea, nau anō ko ngā mea pēnei, me Whirimako mārā, me Naya mārā, me Jordan with a Y. Engari Shay. No. Whai kōrero raps. Koena, I te mea koenei tana wānanga tuatahi. Tērā o ngā ananaki ara, tēnā o tāua whanaungara, Shay. I enei momo wānanga I kitea te pitomata, kei roto I aia, kei aia tēnā. Mo te hanga. Mo te tui kupu ne, mo te koe o te whakaaro, jeez, kāre pai ngai te tangata rā. Nā reira, I a tāhua tonu, te rongo anō I tōna reo, I ana anō a kaupapa, ki roto I ana waiata, ana, ko I anō hoki te tahi, e rua ana waiata I puta, I tēnei wānanga ko tahi. Ko tētai o ngā kōrero rau e ki au I puta I aia I tērā o ngā wānanga, ko te whakaputa I wana whakaaro, aha kua pēhea, ne, ko tana tāera whakaputa waiata, ana ko te Pāho, ko te hip-hop, tehi ahurea. E kite ai, e rongo ai, ngā whea ko me ngā whakaaro. O te hunga, e noho āhua I etahi wā, e noho hewe ana I o rātau ake marae, ana e noho ana I ngā taone, e kimi ana I te kurahuna I roto I a rātau anō, e rapu ana I te mea ngaro I roto I a rātau anō, ara, ko tāna, ana, ko tēnei tētahi ara maroto I ngā mahi pāo, me te whakatakoto I wana kupu, te tiki mai, te kupu Pākehā, me te kupu Māori, te whenumi I ngā reo e rua, e puta ai wana kare a roto me wana whakaaro. Koe nā no te hua o te kotahitanga I te mea, ka noho a Shay hei tuakana ki te momo pēnei I a rei. Te tahi o ngā kai paao, hou o te wā, o te naia nei. Ka noho tērā o ana pūkenga hei hoa haere mā rei, kua puta mai tētahi waiata anō. Ko Kings anō hoki tētahi I noho mai hei kai wāwahi, kaua noa hei kai pāo I te mea rāno atu ana pūkenga. Ana, ka whakakotahi mai nā pūkenga katoa, ka puta ko nei waiata, he momo rereke, engari ki au nei, ko te auahatanga, ko te kounga, kei roto I tērā rereketanga. Engari koe nei waiata, te ia o te wā. E ka arumia ana, e ka aro nui ana, ngā uri e harai te Māori, te taumibu e kōrero hi ake nei. Ki ngā waiata reo Māori nei, ki ngā waiata hangareke nei, engari he waiata reo Māori nei, kua tino arumia. He pēhea nei o kōrua whakaaro ki tērā, I te mei ki mai koe, mā tātou. Tēnei kaupapa. Jā, tēnei kaupapa. Ko wai te tātou e kōrero hi ake nei. Mo te hunga e kai ngā kauana ki te ako I te reo, mo te hunga I tipu mai te reo Māori, mo te hunga kārepea I tipu mai te reo Māori. No reira, mo tātou, mo te hunga e pai ana ki wenei mahi, e pai ana ki wenei waiata. Ngai, koira pēr. E pēheo koro whakaro. Ki tērā tūwhai ahuaranga, o te ka huri aroaro mai, o te taringa e harai te Māori. Engari o era tangata, ki an tātou waiata reo Māori nei? Ko te pai o tēnei momo kaupapa, e harai te mea, he nui ngā ara ne, he nui ngā ara e putai ngā momo waiata ki te ao. Engari, I ngā tau tata nei, kua kaha te whakapau wera ki ngā mahi whakawhiti reo, ne? Mai te reo Pākehā, ana kua waihanga kēti a te tehi waiata, ana ka whakawhiti ki te reo Māori. Ana,
ko tēnei momo kaupapa e whakakorikori ana i te pukenga o te kai waiata o te kai tito, ki te tito mai i te tai waiata i roto ke i te reo Māori, me ngā whakaaro Māori, me ngā tikanga anō hoki. Ana ko te kaupapa o te Kōkōuri i noho hei whare ariā mo ngā waiata. No reira, koira pia tētahi āhuatanga, motuhake o tēnei kaupapa, hei hoatu, hei āpiti pia, ki te puna kua whakaritea kētia i ngā tau tatana e koro ana mo waiata anthems, me e rā momo, he rawe katoa e rā kaupapa. Engari ko te āpōpōtanga, me whai whakaaro pia ki te ora o tō tātou reo, te ora o a tātou tikanga, tātou mā tauranga āiwi, ka pēwhea tā tātou whakakorikori i o tātou ake pukenga, i te reo, kei tēnā, ngā tikanga, huri i te motu, pe pēwhea tā tātou whakakotahi nei, ana i kōrero a Pere mo tēnei mea mo te kotahitanga, mo te mahitahi, koira kiau nei, ko te mātāpono matua o tēnei kaupapa. Tēnā koe. Pātai whakamutunga, nā tētahi tangata tēnei pātai. Kōkōtea, kātai. Whāia, kōkōuri. Tōtaru mai ko te aha. I te mea mohi wana tēnei wahine, ki tētahi tangata, ko tanata maiti, pai ki te waiata hi ko tāna. Nā taku māmā tēnā pātai. Nō reira, koko aha tua toru mai. Wai tō taina. Kua wātea. Ai, kōrero ana mo taku tuahine. Te kōkō ki kō. He hana kōkō rāre. Nō reira, kua wā, mea tonu, e wātea ane. Kua wātea te koko nā. Kāre he kupu, kāre hao. Moe o he hao te whakautu. Ok, mārama. Tēnā kōrua, ia tātou kōrero. Engari, mihi ana ki te kaupapa. Te reo, mai, te reo, mai ko tātou tēnei. E whakanui ana i te kaupapa o Kōkōuri. Hana, Pere, tēnā kōrua. Tēnā koe. That is our hui for this week. Our thanks to all our pūkōrero for today's hui. Our stories, of course, are on our hui Facebook page and YouTube channel. Join us next week for more kaupapa and another hui. Until then, kia mau ki te tūranga o taputapu Aotearoa, haumi e, hui e, taigi e. Nā te puna whakatongarewa, te hui i tautoko.